completed that. Now we'll see the balance portion. Then we'll move to other topics. Okay. We'll just wait for 1 more minute by reviewing the previous class. Then we'll start with our topic. PPT కనిపిస్తుందా? ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేయరా? Just say yes in chat box. Yeah, thank you. Okay, fine. Thank you. I'll put in full screen. So here we have seen what is mean by planning. So need of the planning ఎందుకు planning అనేది అవసరం పడుతుంది because of so many technological changes as well as material changes, change in methods of the process. So ఏదైతే మనము methods follow అవుతున్నామో, whatever the methods we are following, because of change in that, laws and government policies or changes in regulations, procedures, and also competition. So these are the various chances our plans or our planning may needed or it get changes frequently. These are the purpose of planning. We have seen the purpose. Sorry, 1 minute, 1 minute. One second, guys. Yeah. Okay. We have seen the purpose, importance, and also significance, advantages of the planning. Then we have seen purpose of planning, especially in safety. So ఎప్పుడు మనము ఈ ప్లానింగ్ అనేది సేఫ్టీ ఫంక్షన్ లో అంటే సేఫ్టీ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎప్పుడైనా వాడతాము. సో యాజ్ వి సీన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ పాలసీస్, we'll use planning in conducting of safety committee and defining the objectives of the safety committees or safety department, or we use in the setting targets of accidents, and we use planning for the inspection of our facilities. We'll do planning for the accident investigation and the implementation of those, the actions which we have identified or which we are determined. Then organized structure, standards in safety equipments, tools, and permissible exposure limits. So these are the various areas the planning is implemented. I think hope till there we have completed. I think this is a new slide, so we can start from here today. So nature of the planning. Nature and how a planning can be, how a planning should be. I think this also we have covered, it seems. It is a continuous process, goal oriented. Goal oriented means, so any plan you are preparing or any plan you're creating, it should have purpose. It should have the end result. In the sense, you're making a planning for the,
inspection of 1,000 equipments, which relates to the safety function. So what you do is you'll make a plan. So when it has to be completed, 1,000 numbers, and you put 1,000 numbers in a inspection cheyali. In which month the equipments are covered, how many numbers, what is the end result of it. So once you have done the inspection of all the 1,000 equipments, what is the result? That is the goal. You can ensure that all the machines which are equipped with emergency button, that is the behind the goal, which is in the planning. Then it is a continuous process. So maybe in between it may get changes, the priority get changes. We may do for not for 1,000 in this year, we'll do for first 500 and we'll implement the action. Maybe in the next year, balance 500 will do. Then is a choice of alternatives. Choice of alternative in the sense, choice of alternative nothing but, so we'll make a number of plans. Out of those, we will choose one. That is a nothing but a choice of alternatives. Okay. Then it is integrated, it is a direct towards efficiency and achievement of the decided goals. Automatically, it should be lead towards the achievement of the goals. I think this we have not discussed. The factors or limitations of planning. Limitations of planning in the sense, everything have a limitation. For example, I have a limitation for the classes. Maximum I can take 2 in a day. So I have a limitation that I can run for only 2 kilometers in a day. Or I have a limitation that I can able to work for maximum 10 hours. More than that, I'm not able to work. So it has, everybody have a limitation. Somebody will have a limitation of reading 3 to 4 hours in a day. So somebody can read only half an hour or 1 hour. So later they'll get distracted. అంటే కొంతమంది 5-10 నిమిషాలు చదువుకోగానే డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు. కొంతమంది they can able to read for 3 hours, 4 hours without losing their focus. So అదే విధంగా this planning also have some limitations and constraints. Constraints and ఏంటి? Both are same. Limitation or constraints. Inaccuracy. It is a one limitation. So మీరైతే ప్లాన్ చేశారో it is not an accurate. So they don't know the goals. They just made a plan. Time consumption. So the amount of time you have consumed for the preparation of your plan. That is also one of the limitation. For example, you're taking for the planning itself 2 months or 3 months. So then it is a limitation. We should have a target for the preparation of this planning as well. Then rigidity. As I mentioned previously, the nature of planning, it is flexible. See here, point number 7, it is flexible. In the sense, it should have flexibility. It should not be so rigid. Rigid in the sense, you can able to alter or you can able to manage the requirements or the constraints which came in. For example, constraints in the sense, if you see here, these are the various purposes. These are the nature of the planning. And why we do planning? In case of any process changes, material changes, procedural changes, or legal requirement changes. If your plan is for 5 years, in between, some legal requirement have been changed. So your planning should able to adapt those changes. You can able to come up with a new action plan. అంటే ఏంటంటే ఇన్ కేస్ మీరు లాంగ్ టర్మ్ ప్లానింగ్ అయితే మధ్యలో వీటి వల్ల జరిగిన చేంజెస్ ఏదైతే కారణాల వల్ల కానీ మీ ప్రాసెస్లో చేంజెస్ రావడం కానీ మీ యొక్క యాక్టివిటీస్లో చేంజ్ రావడం కానీ లేదంటే లోకల్ కానీ ఇంటర్నేషనల్ లీగల్ రిక్వైర్మెంట్స్లో చేంజెస్ రావడం వల్ల మీ ప్లానింగ్ అనేది డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు. బట్ యువర్ ప్లానింగ్ షుడ్ ఏబుల్ టు యాక్సెప్ట్ దోస్ చేంజెస్. యూ కెన్ కమ్ అప్ విత్ ఎ న్యూ ప్లాన్. Then cost, it is also same. Cost in the sense, number of people working, how much time they are working, number of senior people are working on it. It is a cost matter. And attitudes of management. So it is about the how a management is taking this, how a management is looking into it.
Attitude in the sense it's a personal behavioral factor. For them also it should have some limitation. Simply they should not agree, or simply they should not ignore the plan which is made by the team, or they should not take any personal interest or personal grudge on others, and they should not approve or they should not deny the plans. Falls in planning system like lack of reward, lack of participation, or specific activities. Like whoever working in planning department, they are not getting any recognition, or they are not getting any rewards or any appreciation. That is also one. Then incompleteness of the planner. Incompleteness in the sense the planner itself is not having the idea of that for what purpose he is preparing that plan. These are the some of the limitations. Then lack of orientation training for the managers. So or the maybe sometimes a couple of managers can sit and work. तो कभी कभी क्या होता है, तो बहुत सारे लोग बैठ के ये प्लानिंग बनाता है. So for them they are not having a clarity. Uncertainty in the sense బ్యాలెన్స్ లేకపోవడం వాళ్ళు చేసే ప్లాన్లో. దెన్ రెసిస్టెన్స్ టు చేంజ్ అంటే వాళ్ళ మైండ్ సెట్ అనేది చేంజ్ అవ్వకపోవడం. సో సంబడి సే దట్ ఎస్ ఐఎమ్ ఓన్లీ రైట్, అదర్స్ ఆర్ రాంగ్. దే వోంట్ చేంజ్ యువర్ మైండ్ సెట్ ఈవెన్ దో దే ఆర్ రాంగ్. దట్ ఫాల్స్ సెన్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ, జాబ్ సెక్యూరిటీ or insecurity in planning. Maybe they may feel that the plan which they have made, it may be leaked to somebody else, or if it is a financial plan, or it is in a business plan, or they're making to create a new formula, being it is in a pharmaceutical industry, they feel insecure. Then environmental constraints like technological, social, legal, economic, and other outside factors. So this is also one, as I mentioned before. So any environmental changes, it can be able to accommodate. The planning should able to take those changes. Then it is going to result with the goals which we have defined. Okay. That is about the limitations of planning. Okay. Any questions as of now? Yes, you can respond in the chat box. Any questions? Or any constraints with my teaching? Or నా టీచింగ్లో ఏమన్నా కన్స్ట్రెయిన్స్ ఉన్నాయా, లిమిటేషన్స్? ఎక్కువ తెలుగు లేదంటే హిందీ, ఇంగ్లీష్, ఆర్ గోయింగ్ వెరీ ఫాస్ట్, ఆర్ ఎనీ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్? Yes, Ahmad. One second. I'll give in a mute option. Yes, Ahmad. Now you can able to unmute yourself. You can ask. Sir, Yes, Ahmad. in exam point of view, how the question will raise, sir? So here they may ask what is the importance of planning, or they may ask, as we see in the importance of planning in safety. So where and all we use. Maybe I'll show you the slide which we have used. Where and all the planning can be used in safety. So this may ask frequently. They'll ask for, sometimes they may ask for only definition, what is mean by planning. Sometimes they may give for a long answer question, or they'll ask for 3-4 topics together, like nature and what is the purpose or limitations. And also they'll ask where you use say planning in safety, or what are the various areas in safety the planning can be used or utilized karke. We can't expect any specifically, but like the way they used to ask the questions. Clear, Ahmad? Any other questions? No, sir. Okay.
Simhasal need little slow to explain, sir. Okay. Also, Telugu explain. Okay. Fine. Okay. हेलो सर। Yes, Hariram. हरिराम। हरिराम बोल रहा हूँ सर। हाँ, बोलिए। हरिराम, और बोलिए सर ना। बीच बीच में थोड़ा हिंदी भी कर देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ हाँ, कर देंगे ना, कोई बात नहीं। ओके। ठीक। फाइन, नो अदर क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू। Yeah, now we'll see the procedure or steps of planning. సో ప్రొసీజర్ స్టెప్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అంటే ఒక ప్లానింగ్ చేసేటప్పుడు మనము ఎటువంటి స్టెప్స్ అనేది ఫాలో అవుతున్నాం, లో క్యా క్యా స్టెప్స్ ఫాలో करने वाला है. So the starting step for planning is identify the problems. So it is not about the identify the problems. We can put in another way. Identify the problem and also the opportunity for improvement. So opportunity for improvement అంటే ఏంటి? ప్రాబ్లం అనేది, ప్లానింగ్ అనేది మనం ప్రాబ్లంకి చేస్తాము. ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే సేఫ్టీ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అక్కడ ఛాన్స్ ఉంది. దెర్ ఈస్ ఎ స్కోప్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ సేఫ్టీ, ఆర్ దెర్ ఈస్ ఎ స్కోప్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ అవర్ బిజినెస్. దెర్ ఈస్ ఎ స్కోప్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ విచ్ వీఆర్ యూజింగ్. ఏదైనా టెక్నాలజీ యూజ్ చేసిన దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఏదైనా టెక్నాలజీలో ఇష్యూ ఉంటే దాన్ని రెక్టిఫై చేయడానికి, ఆర్ దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ సేఫ్టీ. సో సేఫ్టీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న సేఫ్టీ కంట్రోల్స్ కంటే దాన్ని ఇంకా మెరుగుపరచవచ్చు. అంటే అక్కడ మనం ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట, ఐడెంటిఫైయింగ్ ప్రాబ్లమ్. వై వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఏ ప్లాన్? బికాస్ దెర్ ఆర్ సేఫ్టీ incidents are happening, or number of head injuries are increasing on day by day in my operations. So that is the problem. So I have identified the problem, head injuries. So both सारे जो head injuries होते रहता है, that is the main problem. Then establish objectives. Once you have identified your problem, then you have to establish your objective, which means what is your objective towards that problem. సో आपका ఎయిమ్ క్యా హై, మీ యొక్క దీని ఏమంటారు, ఎయిమ్ని, మీ లక్ష్యం ఏమిటి, ఏదైతే ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేశారో. సో మనం ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేసిన ప్రాబ్లం ఏంటి? హెడ్ ఇంజరీస్ అవుతున్నాయి ఎక్కువ. సో మై ఆబ్జెక్టివ్ విల్ బి, ఆర్ ఐ కెన్ సే 60% or 50% reduction of head injuries in the next following financial year. For example, 23-24 లో నాకు ఒక 100 head injuries అయితే, if it is 100 head injuries in financial year 23-24, in the financial year 24-25 I should reduce those accidents into 50%. నెక్స్ట్ ఇయర్లో నేను 50 మాత్రమే రిపోర్ట్ చేయాలి. ఇన్ ద సెన్స్ 50% హెడ్ ఇంజరీస్ని నేను తగ్గించాలి బై టేకింగ్ వేరియస్ కంట్రోల్ మెజర్స్. అంటే ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఒక 100 ఇన్సిడెంట్లు జరుగుతున్నాయి అంటే, సో నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ నేను దాన్ని 50 వరకు తీసుకొని రావాలి, అంటే తగ్గించగలగాలి. ఏవైనా కొన్ని భద్రతాపరమైన మార్పులను తీసుకొచ్చి, టెక్నాలజీని తీసుకొచ్చి కానీ. ఠీకే. దెన్ డెవలప్ ప్లానింగ్ premises like land, labor, capital, market, money, time, production, or relation, employee relation, reputation, moral policies, programs, rules, emergencies, invention, population trends, supply position, economic, technological, political, or social conditions. So you will look into all these premises. So where and all you are going to change. For example, you are need a money, or you have to spend some timing, or you are going to do a production, or you're going to a public relation, or a public relation in the sense your people are not aware about safety topics, or employee relation, your employees are, they are not having such a relation with the safety department, they are not going to report any incidents happens. ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఎంప్లాయీకి సేఫ్టీ డిపార్ట్మెంట్ రిలేషన్ అంతగా బాగోలేదు, దే విల్ హ్యావ్ ఎ ఫియర్ ఫ్యాక్టర్. అరే యార్,
हम लोग सेफ्टी बंदे को इन्फॉर्मेशन देगा तो फिर वो अपन को खुद ही फिर वापस सवाल पूछेंगे। सो ये बंदा सेफ्टी वाले अब अपन को घुसा देंगे वो इन्वेस्टिगेशन में। ऐसा करके जो डर की वजह से उन लोग रिपोर्ट नहीं करता है అంటే భయం వల్ల కూడాను వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేయలేకపోవచ్చు. అండ్ టెక్నాలజికల్ చేంజెస్, యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ టెక్నాలజికల్ చేంజెస్, బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ యువర్ ప్లాన్ or any social conditions. In the sense, inside your company there is no reporting process itself, fear factor or job insecurity. In case ఎవరైనా రిపోర్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఏమన్నా జాబ్ ఏమైనా పోతుందేమో అని భయం. Or internal politics, the production manager or supervisor, he will not allow his subordinates to report the incidents. ఎవరైతే సూపర్వైజర్లు ఉన్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క వర్కర్లని ఏమైనా ఇన్సిడెంట్ అయితే రిపోర్ట్ చేయడానికి ఒప్పుకోరు. ఎందుకంటే వాళ్ళ షిఫ్ట్లో ప్రమాదం జరిగితే వాళ్ళ యొక్క పేరు ఖరాబ్ అవుతుందని చెప్పేసి. Then determine alternative course of actions. Once you have developed your plan based on your social conditions or technology or any emergencies or any employee relation or money, how much time you are going to take, what is the total investment on that, everything you'll do in your planning. Then you will take the alternate course of actions. So once you have done, you will take the actions from the planning. So what actions we have to take? So for example, because of head injuries, why it is happening? Because of you have an overhead cranes or zig cranes, or there is an overhead movement in your operations. So what you do, either you will elevate your operations or you will give a helmets to your all your workers. The first option is you should elevate the activities. So that is the right solution. Giving helmet also, it won't help. Again, every time the moving parts will get hit, or you will put a sensors in between the man intervention and your part intervention. ఎక్కడైతే మనకి ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ ఇలాంటి పార్ట్స్ కానీ ఎక్కడ మనకి మనుషులు మధ్యలో క్రాస్ అవుతున్నారో, ఎక్కడైతే వాళ్ళ ఇంటరాక్షన్ జరుగుతుందో అక్కడ సెన్సార్స్ అని పెట్టడం, సో దట్ వాళ్ళ దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు ఈ మూమెంట్ అనేది ఆగిపోవటం. దోస్ ఆర్ ది కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్. ఏవైతే యాక్షన్స్ మీరు తీసుకున్నారో వాటి గురించి వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయటం. దెన్ ఎవాల్యుయేట్ ది ఆల్టర్నేటివ్స్. In the sense, if you have multiple operations, as I mentioned, elevation of a process, or giving the helmet to the people, or introducing the sensors, photoelectric sensors for the activity. So out of this, you will choose the బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్. ఈ మూడింట్లలో నేను దేన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలను, దేన్ని బట్టి, నా దగ్గర ఉన్న మనీని బట్టి, టెక్నాలజికల్ అవైలబిలిటీని బట్టి, టైంని బట్టి, ఈ మూడింట్లలో నేను ఏదైనా ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ని చూస్ చేసుకుంటా. ఐ చూస్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 3 ప్లాన్స్. దెన్ విల్ సెలెక్ట్ ది కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. ఓకే, ఐ చూస్, నేనేం చూస్ చేసుకున్నా అంటే ఈ ప్రాసెస్ని మధ్యలో నేను సెన్సార్స్ పెడతాను, దెన్ హెల్మెట్స్ కూడా ఇస్తాను. సెన్సార్స్ పెడుతూ then additionally I'll give a helmets as well for this people who are working. Then formulate the derivative final plan and also sub plans as per needed. Then after you are choosing your course of action, then you will choose formulate derivatives, or you can make a final action on whatever the course of actions you have finalized. Okay, that is about a procedure. First you will identify the problem or a procedure or opportunity for implement. Then you will establish the goals, so for what we are going to do that. Then development of the planning premises, in the sense you are going to do for the capital market or money or time or production, or based on the availability of technology. Then you will determine the alternative course of actions, so what can be done ante em cheyochu. Then evaluate of alternatives. Then you will evaluate, in the sense you will assess, हम लोग जो जैसे जो 3 लिया है, जो प्रोसेस को एलिवेट करना है और उधर जो सेंसर को बिठाना है, सो दैट जब भी इन दोनों साथ में आता है, जो इक्विपमेंट वो बंद हो जाता है, रुक जाता है, आगे नहीं पहुंचना है. फिर सब लोगों को, जो लोग काम करते हैं जो ऑपरेशंस पे, उधर सबको सेफ्टी हेलमेट देना है. सो आउट ऑफ दिस 3 वी विल चूज
the 2 or 3, or you'll choose one, then you will implement it. Or else, if you're not able to implement, then you should have a plan B. Plan A fail होगा तो ठीक है. That is about the procedure of planning. Now we'll see range of planning. There are ranges of planning. So range in the sense based on the time period. Range అంటే ఏంటంటే based on the time period అంటే ఆ ప్లాన్ యొక్క డ్యూరేషన్ ఏంటి. సో 1 year, 2 years, 10 years, 50 years, 60 years అన్నది బేస్డ్ ఆన్ ది టైం మనము ఈ ప్లానింగ్ యొక్క రేంజ్ అనేదాన్ని చెప్పొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షార్ట్ టర్మ్ ప్లానింగ్ అంటే ఏంటంటే షార్ట్ టర్మ్ ఆపరేషన్ ప్లాన్స్ అంటే ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ అప్ టు 1 year. సో షార్ట్ టర్మ్ ప్లాన్ అంటే దాన్ని ఏమంటామంటే ఒక 1 yearకి మీరు ఒక ప్లాన్ సిద్ధం చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేఫ్టీ ట్రైనింగ్ ప్లాన్ దాన్ని మనము 1 year చేస్తాము. जब हम जो ट्रेनिंग प्लान बनाता है वो 1 साल के लिए बनता है, वो हो गया शॉर्ट टर्म प्लान होता है. एग्जाम्पल्स आर डेली ऑपरेशंस, रिपेयर्स और मेंटेनेंस प्लान, परचेज प्लान, प्रोडक्ट प्लान, एक्टिविटी प्लान. सो परचेज प्लान भी हमको 1 साल का बनता है. जो मेंटेनेंस प्लानिंग होता है वो भी 1 साल का बनता है. మెయింటెనెన్స్ ప్లానింగ్ కూడా మనం 1 yearకి చూస్తూ ఉంటాము. ఇవన్నీ కూడా మనకి షార్ట్ టర్మ్ ప్లాన్ అంటే 1 year లోపు మనం ఏమైనా ప్లాన్స్ చేస్తున్నామంటే 1 year దానికంటే తక్కువ వాటిని మనం షార్ట్ టర్మ్ ప్లాన్స్ అంటాం. దెన్ మీడియం టర్మ్ ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ ప్లాన్స్ ఆర్ ఆపరేషనల్ షార్ట్ టర్మ్ ఆర్ ఆపరేషనల్ ప్లాన్స్, మీడియం టర్మ్ ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ ప్లాన్స్. అంటే 2 పదాలు వీటికి, మీడియం అనొచ్చు లేదంటే ఇంటర్మీడియట్ ప్లాన్స్ అనొచ్చు. ఇవి వచ్చేసి ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ 1 year అండ్ లెస్ దెన్ 5 years అంటే 1 year నుంచి 5 years లోపు చేసే యాక్టివిటీస్ని మనము ఇంటర్మీడియట్ ప్లాన్స్ ఆర్ మీడియం టర్మ్ ప్లాన్స్ అంటారు. The examples are the proposed product and its safety aspects, emergency planning, forecasting of emergencies, refresher courses. సో 1 year తర్వాత 5 సంవత్సరాల లోపు ఏమేం చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిఫ్రెషర్ కోర్సెస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఫస్ట్ ఎయిడ్ ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తూ ఉంటాం ఎవ్రీ ఇయర్. సో అది వచ్చేసి మనకి లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్ అవ్వచ్చు. సో వీ విల్ రిలీజ్ ఏ purchase order for any St. John's or Red Cross for the 5 years. Every year they have to come and train our employees. Another will be safety aspects. Next 5 years, what will be the changes or emergency planning? Emergency planning in the sense, for example, we have to make an off-site emergency plan. Off-site emergency plan means the emergency which is extended or which is crossed beyond your boundaries. For example, if our boundary is 100 acre, in case of any emergency happens or any toxic gas got released, then which is extending, which is spreading out of your boundary and affecting the adjacent people, then it will be called as off-site emergency. On-site emergency in the sense, the emergency which is constrained to your boundary, within your boundary, which is not going and affecting any of others or social people or any other organization beyond your boundary, then that will be called as on-site emergencies. అంటే మీ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క పరిధిలో ఏమన్నా జరిగితే వాటిని మనము ఆన్ సైట్ అంటాం. అంటే అది బయటికి వెళ్ళి ఎవరిని ఇబ్బంది పడట్లేదు, దానివల్ల ఎవరు ఎఫెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే వాటిని ఆన్ సైట్ ఎమర్జెన్సీస్ అంటారు. ఆఫ్ సైట్ ఎమర్జెన్సీ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ప్రమాదము మీ కంపెనీలో జరిగి దాని ద్వారా పక్కన ఉన్న పీపుల్ లేదంటే కంపెనీస్ వాళ్ళు కానీ సొసైటీ కానీ ఏమన్నా ఎఫెక్ట్కి గురైతే వాటిని ఆఫ్ సైట్ ఎమర్జెన్సీస్ అంటారు. ఆఫ్ సైట్ ఎమర్జెన్సీస్ మనం దేని చేస్తామంటే ఎస్పెషల్లీ ఎనీ ఎక్స్ప్లోజన్స్, ఎక్కువ మీ దగ్గర స్టోరేజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా, highly flammable liquids you are having bulk storage or you are storing any toxic gases, there will do this off-site emergency planning. Then long-term strategic plannings. Long-term or strategic plans for a period of 5, 10 or 15 years. ఇవి వచ్చేసి లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్స్ అంటాము. షార్ట్ టర్మ్ వచ్చేసి అప్ టు 1 yearకి, మీడియం టర్మ్ వచ్చేసి అప్ టు 1 year నుంచి 5 years లోపల,
Long term or strategic plans వచ్చేసి 5 to 15 years. These are the 3 ranges of planning. If you see a long term plan, అంటే ఒక long term plan లో environmental impact assessments, future opportunities, scientific developments, future need of people, and market trends, and future expansion and competition. So these all are long-term plans. You're doing your environmental impact. Now currently we are doing for mostly people are now talking about sustainability. So how sustainably you are making your product, how you are reducing your water footprint, how you are reducing your energy footprint, or how you are reducing your GHG, greenhouse gases emissions in a long term. So that will be target for 5 years or 10 years or 15 years. How you are going to implement those long-term planning, or technological changes, market methods, market changes, or future development. Maybe next 5 years or next 10 years, you want to enter into with a new product. So how you are going to be do that? ఓకే, ఇవన్నీ కూడాను మనకి లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్స్ కింద వస్తాయి అన్నమాట. Then there is a variety types. One is a range of planning. Then there are variety of plans. అంటే టైప్స్ ఏమున్నాయి, ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి. The variety of plans will be based on the objective, based on time, single use plans, repeated use plans. సో ఈ రేంజ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది టైప్ ఆఫ్ ది ప్లాన్స్. సో మనం చూసినట్టే బేస్డ్ ఆన్ టైం, ఇది ఒక టైప్. అందులో మనం చూసినట్టుగా షార్ట్ టర్మ్, మీడియం, లాంగ్ టర్మ్. సో అదే మాదిరిగా దెర్ ఆర్ అదర్ టైప్స్ యాజ్ వి సీన్. Based on time there are 3. Apart from that there are other types also based on objectives, like production plan, sales plan, financial plan, investment plan. It is the objective of the company, or training plan, etc. Based on time already we have seen. Then single use plans like program or projects or budgets. So budget will do a single use. Once we made a budget for this year, that is for just one time use only. Again we are not going to use that same budget plan for next year. Then repeated use plans, which is the also called as standing plans, like they consider objectives, policies, procedures, rules and strategies. So whatever the strategy we are using, we'll use the same, or whatever the rules or procedures we are following for preparation of plans, then we use the repeatedly. Or objectives also same. So some of the plans will be repeatedly used. For example, maintenance plans, those will be repeatedly used. Or market plans or production plans, those will be repeatedly used. అంటే ఏంటంటే एक से ज़्यादा बार हम लोग सेम यूज करते हैं, उसको रिपीटेड बोलता है. అంటే ఎక్కువ ఒకటి లేదంటే అంతకు మించి ఎక్కువ సార్లు మనము సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ మనం యూజ్ చేస్తున్నట్లయితే వాటిని రిపీటెడ్ యూస్ ప్లాన్స్ అంటాం. ఇవి వచ్చేసి వెరైటీ ఆర్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాన్స్. Now we'll see the strategic planning, which is more important, which will be mostly widely used or frequently asked in our exams. Strategic planning అంటే మనం ఏం చెప్పొచ్చు, ultimately it is a long term planning or strategic planning. ఈ strategic planning is the formalized or long range planning, a process used to define, achieve the goals. Ultimately end of the day ఏదైతే మనం ప్లానింగ్ చేస్తున్నామో it is ultimately for to achieve something. అంటే ఏదైనా ఒక పనిని సాధించడానికి మనం ఈ ప్లానింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో ఈ స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్లో దీని యొక్క నేచర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, దీని బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇట్ ఈస్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ ప్లానింగ్ టు ఫైట్ ఫ్యూచర్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్. సో యాజ్ ఐ మెన్షన్, GHG reduction, greenhouse gas emissions reduction, that is going to be your external forces. What external forces? Fight your future external forces. The government will say that
you should not release more than 10 kg of CO2 from your product. అంటే ఒక కేజీ మీరు ఏమన్నా ఒక కెమికల్ రెడీ చేస్తున్నారంటే దాన్ని చేయడానికి మ్యాక్సిమం 10 కేజీల కంటే ఎక్కువ CO2ని మీరు జనరేట్ చేయకూడదు. సో those kind of actions or forces may come to us to implement those specific areas. And it is an action oriented, flexible, dynamic, and also forward looking. So whatever the planning we have seen, nature of the planning itself, it should be action oriented. అంటే ఏంటంటే ఏదైనా చేసినప్పుడు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలగాలి. అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్, ఏమైనా చేంజెస్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ షుడ్ ఏబుల్ టు అకామిడేట్. డైనమిక్, దెన్ ఫార్వర్డ్ లుకింగ్, అంటే ఫ్యూచర్కి మనకి ఉపయోగపడేలాగా ఉండాలి. ఇట్ డీల్స్ విత్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్. సో ఇట్ ఈస్ సేమ్ డెఫినెట్లీ. While doing planning, we'll have multiple types of basic questions we'll ask to create a plan. Then it is a function of top management. As we see initially in the first presentation, planning, organizing, and staffing will be a major role of top management. It becomes a base for a detailed plans. So how it is going to be? Initial plans will be act as a base for the detailed plans. It focuses on energies and resources. So what will be majorly focus on? The future, you're talking about the strategic planning. You'll be talking about various energies or and resources. Resources అంటే energies కూడా మనకి resources తో రావచ్చు. Energies also may come as a resource. We'll be talking about resources like availability of manpower in future, or availability of technology in future, availability of raw materials in future, or availability of the trainings, or availability of new procedures in future, or then customers, who are the major customers in our future market. All these things has to be considered. And it analyzes the environment. As we see in environment, like the targets or people or the condition or the customers, we'll be talking about the existing environment. Those are the nature of the strategic planning. Now we'll see what is the essentials, the requirements enti. Essential will be